Don't need to go behind post. No. Don't need to go behind post. Keep left. Keep left. Okay, they're kicking to us. Girls, spread, four of you in the front, three of you behind. Oh yeah. That's a bad over for knock on. Olivia, give them the ball. Give them the ball. Olivia, push over there. The brick one. Come on, hold back yourself. All the way. All the way, hold. All the way, hold. Go. Slow, Olivia. Release tackle! That's fine. Move tackler, that's what's playing advantage. That's advantage over. Give it help. Go. And again. Run. Mae'r gymunedau a'r gymunedau unedig yn eithaf i allan bob dydd. Yn y gyfnod merched yn y field competition ar cae 1, Cadiga a Stadeg, cae 2, Hydrw, Llanerafael a Glaw Ffarm. Yn y gyfnod ergyd yn y boys competition, ar cae 16, Cwm Olcha, St Albans, cae 4 o Cwm Llawer, Hwsgro,
Saya para sa ating stats. Please make your way to the side of the pitches ready to play on the ice. And just enjoy the rest of the game. Passing on people, passing. Good on, please, you. Let's go. 10 minutes.
Cymru'n Merched Ysgolna. Cymru'n Nagel, please refrigerate pitch number 1. Tîm Merched Cymru'n Nagel, ffordd i cael Cymru'n Nagel, please refrigerate pitch number 1. Right, number 1, from me. That was excellent work. Considering you got half of the door good there, that was good stuff. Yeah, so Sunday on the 7th. Oh, yeah. Yeah, hey, he's off. Yeah, but it's also a team. Yeah. Well, it's still what game's next? Now, next game is 12. Oh no, that's good. We're on this pitch next, so it's light speed. So listen carefully. We can say the same thing against this pitch. I get it. Yeah, that shit, that pass is really good. It's right this corner, right this corner. This space there, right? But if someone's going on a run, they might take that first run. Because the opponent's getting tired, he's getting tired, that's what he's doing. Also, it's a long kick. Why would that team say this? Tîm Merched Cymru'n Nagel, please refrigerate pitch 1. Oh, we go down. Okay, we'll try again. Alright, we'll have some sweets. Tîm Merched Strata, please go to ffordd i cael Strata Girls, please refrigerate pitch 1.
Cwmbran, time now. Bishop of London and Cwmbran, please make your way to space number 9. Back yourself, close, Rihanna, slow, Rihanna, slow. Rihanna, slow down. Leave, just have a walk, leave, kick the knee. Try and open up that pitch, eh? Hey, done well, eh? Contact, but let's move the ball to the space. Find the space, Steve. Girl. Dance. Good tackle, Leila. And the ball. Guys, move it. Move it away. Move it to space. Move it away. Move it away. Go in there. Oh, ref. Oh, dear. Down the straight. Down the straight, ref. Red card. Level 1 is his first shoe that we red or not? He's giving him a first. Right, give him that. Yellow card? Yes. Right, yellow it is. Girls, try. Yeah, girls, Back, go, let me try. Back. Get in there. This is your first shoe. Hey, good girls, when we win the ball, let's just move it to the space. Tell me to find the space again, Rihanna, yeah? Good, Dave. Well, Rihanna. Her headphones red, isn't it? Good, ball. Good, Leila. Move away, move to space. Move the ball to the space. Hands. Indy, call for it. Let's get it wide, girls. I don't understand how they look at it on the floor. Let's move it wide, each. Oh, good. Cover tag. Advantage over. Good in there. I'd pull a Van Gogh for that number 5 on Yeah, she made a decent break. 21? The girls win that ball. Hey, save your energy, move the ball, eh? I know. Move it. Once you've won it, just move it to the space. Oh, you take them off, well done. Yeah, but like, squats. Then like that. No, it's actually right in the face. It's a different world. Yeah. I know what body mine will be like that right now. Every season they get is good. Pass. Let's pass. Good, Leila.
for a strut. Well. Not it. Pass the space, Rihanna, Colbert! Good! Brilliant, Layla! That's all we want, Layla! Alright, slow Rihanna, slow Rihanna! And then they just kind of let down and by all them. You almost move from that one and just straight down. But good girls, so at least that man enjoy it. Have a break now next time you have this pass, yeah? Get it outside of the pass. This you might do them with a 50 point. So they know now. Don't jack it. Don't go down to it. But then you'll go for it. Yeah. I'm not sure he's running ahead of time. Coming up by number 2, the next is equal to 11 o'clock. I'm a phone point Move it, Dad! Where's the space is? Move it! I move, go left!
Good, Leila. Good, Leila. Murphy and Colin Renato Darwan. Mary Maxwell at Worcester. And 567 Heinrich Peter. And Chelsea Kingdom and Harry. And at Windy from Rimney. From Janet. Alright, Indy well. Indy. Leila. Hey girls, they kick to us now. God, they kick to us. Oh, skins are off. They kick to us, this Phil there to set that, babe. To be fair, you would have had the ring sim there. I mean, was it You leave matches in skins. some, if it's winter? Oh, God, no. Okay, let's set up there, 3 in the front, 4 in the back. Leila, let's come over a bit, or one of you drop, one of you stay. Girl, leave. Who's with me, Ben? Who's with that? Good, I'll pass away. Unlucky, Leila. Let's defend this, Maxim, it's defence. Leila, someone's got to come and mark you. Leila, leave. We got 1 year. Casey, stay there. Into the scrub. Set Leila to defend you. Go on, Kate, pass. Good. Offload. Brilliant. Go on, let's go for it then. Can we move it the other way now then? Can we move it to Indy? Can we move it to Indy now? Can we move it away? Pass it. Stay wide, Indy. Teddy. Good job. David Jones. Leila. What? Better than... Are they doing all the conversions under the post, right? Good, dude. Casey, alright? Girls, go on. Hey, it's gone. Chill out, it's gone. Chill out, it's gone. Neve, do you want to stay on? Go on, let's stay on. Go on, Neve, come off then. Leave Indy on. Now you squeeze the centre, put Leila back to set. There's 6 tries to shoot. How many do kick? They kick to us now, Amy, they kick to us. Yeah, so set up.
pass, brilliant then. Go on, Rihanna! Good, pass the other way, go on, Liv. Go on, Liv! Come on, Liv. Can we pass the other way then? Can we get it wide to Indy? Can we get it wide to Indy, eh? Can we get it wide to Indy? Good, Ava. Help out there. Yes, Good. Darcy! Girls, can we move? Amy, let's move to the space. Move forward to space. Well done. That's fine.
Free kick,
doing a pitch side ready to play. Boys, will you kick your key? We're kicking to them, out! Let's go! Quick tap! Let's go! Tap and go! Penalty! Crouch! No, hurry! Bind! Set! Boys, stick! Move! Let's go! Space behind! Evans, stop! Back on! Boys, come on! Back, Mellis, back!
Oes modd gael aelodau o St Albans i'r cyfarfodydd ysgol yma. St Albans Girls Team will increase the number of staff to the information center.
Wait till after now, right? And then we'll go. Literally that far away from it! It's a fish! What'd you say? What'd you say? And then I knew he was. I think I just got it was a light, and then I stepped in another light. When it's on next I'm guessing that's how do we get up there? I won't fish you. Rihanna, call for it, Rihanna!
up together and defend. Good deep. Fabiana, put up. Don't come in this way, Fabiana. Go ahead, straight. Fabiana, work. Get there. Come back, right now we can move. Right, get ready to move. Let's go, Rihanna, go with her. Amy, look to link up. Good, and again, move it, Liv. Brilliant, Liv. Liv, brilliant. Post, Rihanna. Brilliant, Liv. Amy, brilliant. Stay up. Aim well done, excellent. Yes, superb. That's it. That's how we go do it. Pass. Liv, excellent. Superb timing. That was well done. Well done, Liv. Brilliant. Our kick again then. Come here, Alex, come in. Well done, Liv. Come here, Alex. Well done indeed. Good for you, Liv. Come here, Alex, go be quicker. Push up. Good, Eve. Ball again, Eve. Ball again, Eve. Yeah, we're done.
Let's play in! Hey, Rihanna, be alive! So Rihanna, come wide. Neve, come wide. Don't live that way. Go come this way. Neve, come to you, yeah? A bit wider, Rihanna. Let Neve have a little run first. Good, behind you, Rihanna. Back yourself. Good try. Play it. Don't give the ball away. Sit. Back you, Rihanna. Don't give the ball away. Have a work for the scrum then, girls. Girls, Rihanna. Don't give the centre a bit more fair play now because she's gone that way. Good girl. Crouch. Wide. Set. No, we got it. We got it, ladies. Good, Dave. Back on your feet, Davey. Back on your feet, Dave. God, Layla. Back on you. Go. Good, let's get away, play. Oh, brilliant effort, Ruby. Neve, stay behind the scrum. Rihanna, stay alert. Go right. Okay, aim. Gotta keep going now, okay? Amy, how long's left? Ask the ref how long's left. 1 minute. Pass away. Peralta. Go on, Rihanna. Take your time, babe. Go on, take your time. Let her pick it up. Good girl. Let her pick it up. Go on, no play, Rihanna. Go on, Rihanna, get the ball. Hold on, Rihanna. Go, in, ball in. Yes. Brilliant, baby. Rihanna, brilliant. That's it, that's right. Brilliant. Rihanna, brilliant. Baby, brilliant.
zone out here, yeah? Keep our speed on the outside. Just don't find yourself on the end too much, okay? Romeo, hell of a try. So boys, in a straight line. Straight line when we kick off the kick-off. Let's go, in one line. Let's go. That's it, stay together. Also, work with Romeo. Work with Romeo. That's it. Keep playing. Keep playing. Unlucky. Good pressure. Good pressure. Spread out, guys. Defensive line, lead line. Let's get back in defense. Get back in defense. Stay Romeo, stay up there, Romeo. Don't follow the ball. That's it, come on. Let's go. Yeah, okay, keep playing. React. Keep your width. Boys, get set. You're too fun. Lower Osh. Don't swing him, don't swing him. Get through Osh. Nice. Good tackle. Nice, Romeo, up on your feet. Stay in the line. Stay in the line. Keep working, boys. Keep working. Two bunch, boys. Jackson. Nation. Maybe, yeah. Nice, boys. Okay, let's get set to receive the kickoff. Stand back, ready, lad. They got the same people now. No, they're not. Look for space. Nice, Maxon. Maxie, take your time. Good, Maxie, well done. Put it down. And then our girls are over on pitch. Okay, nice, Yeah, boys. we are. Our girls on pitch. They are line set. Emily. Oh, yeah. Yeah, just pass it on your coat. It's not mine. Pass it. I'll put the flag on. What's new? Yeah. So yeah, as long as you're off the edge of the pitch, that's all. Okay, defensive line. Defensive line now. Work together.
Stay as a line. Stay as a line. We're allowed by here. Say Romeo. Say Romeo. Pressure. Pressure. You got time, Romeo. Go on in there. Go on, Romeo. Guys, I'm not even joking. I was actually. Front rep. No, Ruby, stop. Practically Okay, sick. come, let's go. He's on my left. Okay? Guys, so basically, I kind of put this. I kind of. It just hit. Feels all good. Yeah. I kind of put this on my. Look at the leg. Look like mine. On my dad's leg. And he literally lives 5 minutes. What have you done? Wait, who's seen it? Probably Avon. I want my phone. Balls out. Jess, what was the score? I haven't got it. You're within. Bad, that's all. They won by like, sit down. I got tackled on Get my over. face on the floor. Okay, let's get back. Get back. He did. Where's my jumper? Get out of it, boys. Good. Watch that bum, please. Boys, get a line. Hey, go, get a line. It's our first day. Them girls, honestly. What girls? Oh, something happened. Why? Oh, these girls. Reese, Oh, no, Reese, they were actually ridiculous. No, basically, they... Right, you need to tell me if there's blood on my bum. But I'm not even joking. Okay, we head down. I don't know, guys. We head down. We're live on telly. Above us. Lucky. Keep It's not playing. live, I thought it was YouTube. Get hit, Romeo. Back up, on your feet. It's not live, it's Kick the advantage. Arsene, you got time. You got time. Turn now, go. Go. Put your head down, go. Go now, Head down, go. Big field. Nice. Arsene, don't do that. Just score it. Why are you so warm? I don't like TV. I didn't know. Oh, wait, what if you are? Let's go, boys. Penko, let's get back. You're not having lunch in the shop. What? You think I want some? Yeah. Rip it. It's nice though. Get back, just get back. It's just about chipping. We were just talking about No, it's nothing bad. It's just Is he not sorry? With that you'll jumper just thing on. we can hear it all on the screen. Right, sorry. Don't worry. No skills. Georgie, outstanding turnover, pal. Well, Reese. Run. Go, boys. Good first half. Yeah, good first half. Third stay warm, okay? Get with it, boys! Get with it! Tackle! Para el llamado de
off the line. Go, go. Yeah, keep pressure, Austin. Keep pressure. Nice, Austin. Up on his feet. Work with Romeo, work with Maxon. That's it. Inside Romeo. Nice. Keep coming up. That's it. There's the pride. There it is. Let's go. Austin, keep out here, Austin. Austin. Austin, here. Right, look up here. Go, go. Tap and go. Tap and go. Tap and go. What to do? Go. Go. Look for the space. Look for the space. That's it, Romeo. Off you go. Go, Romeo. Kick it again. Kick it again. Keep playing, boys. Keep playing. Get with him. Come on, Ro. Ethan, go for Romeo, okay? Let's go, boys. Let's go. Well done. Let's get back. Boys, Maxon. Tell the boys, keep that wick pressure. They'll lock it on. Okay? Unlucky. Okay, let's get on defensive line. Defensive line. One of you's got to kick it. Austin, do it. As long as it goes 10 ways from that. Corner, Osh. Big close to out. Big close again. Teaching that right. Yeah, work with the man inside your reach. There you go, that's fine. Let's go, as a line. As a line. Nice, Austin, good tackle. Defensive line now, Ben, go. Okay, look for the space. Get back 10. Get back 10. Maxon, turn him out. Right, look up to you. Keep your win. Go, Maxon. Go, Maxon. Go, Maxon. Get with him. Get with him. Nice, Ethan. Give it. Austin, call it. Who's coming? I think the boy's injured. Oh, you know that boy took off. Go, Harry, go, Harry! Back yourself, Harry! Back yourself! Backwards! Brilliant! Back yourself, go, back yourself! That's it, work together! Work together! Stay as a line! Stay high inside! Unlucky, unlucky! Unlucky, up you get! That's it, stay as a line! Tackle! Feet! Good ball, that's it, no, great, no, get it, no, get it! On the
ball! Lucky! Get it down! Get it down! This is the PE teacher Yeah, that was that's in what I was before. chatting to just now, Oh, yeah. is he serious? Yeah, he comes, yeah. Well,
Joy.
Right.
Go
Opposite someone, yeah? Layla, watch it, watch it. Lee, if you go back to 9 now, right? Okay, Rihanna? Rihanna, last minute we're coming off in for India, right? Same again, Rihanna. Same again, go long. Rihanna, yeah. Yeah, go long, Eve. Good, Eva. Well done. Well done, Eva. Oh, good step. Let it go, Liv. Let it go, Liv. Eva, big tackle with us. Eva. Okay. Oh, they kick to us now. They kick to us. Rihanna dropping behind. Eva, come up on side line. Beat Eve dropping behind. Casey, drop again. Leila, if it doesn't go past this line, don't play it. Alright? Yeah, if it doesn't go to end, don't play it. Yeah, just say referee got you on the free kick at the top of the pitch. Right, can we move it this way to Rihanna?
Eva, come out. Say Indy, this side. Leila, get the ball out. Hey, Indy, this side. All the way over. Eva, is it just inside of Indy? Go in inside of Indy, just behind Leila. Indy, come wider. Can we back? Don't go too far from it. Eva, that'll do. Here, that's it, perfect. Indy, make sure you're not too far from Eva so she doesn't feel uncomfortable to pass. Good, Eva. Go on, Eva. Unlucky. Hey, that's better. Unlucky. Yeah, I can play 10, so I used to play them for Chargers. Don't fight. Good. Leave us away. Go on, Indy. Go on, go. Slow down, Eva. Slow down with you there. Yeah, good, Indy. Work. Here, come on, man. Indy, go ahead. Where do you play? We're going to be back 10 to defend. Leave, back 10. Girls, we're going to be back on the 10-metre line. Eva. Girls. Put Indy to 9. Indy, go to 9. Who support me? What do you have? White tackle or not? Keep working, Eva. Leila, do you want to go back on or not? Leila George! Amy back in, that's it. Well done, Leila. Let's try and move it wide then. Yeah, good Indy. Well done, Indy. You got to check that.
have a go. Come on, have a go. We're kicking off. Leila, you might have to kick. Be behind the kicker then. Let's chase. Go with Amy, Ava, Ava, go with Amy. Attack, Lindsay. Gary Owen is still there to make a Saturday and it's going to be Gary Up! If you're in the 1-4 game, please ensure your pitch side ready to play. Saga, Rihanna. Good talk up. Leila, good talk up. Well played. Try to keep the ball alive. That's a great try. Oh, I'm not. Try to keep the ball alive. Okay, Rihanna, come wide. See if we can pass wide. Which more down there, you have to type I believe that Mary Macker pitch number 5. Unlucky, well done. But he leaves that keeps here. Levi, you know what you say. Always get the man, always come back to the man. Guy on the implemented Gwynfield, Nicky Ffordd cael chwech o Sylvia, mae Athlon yn embarrassing. And I have Gwynfield coming to the way to pitch 16. Your future is looking for you. Panic over. Keep job.
Post!
there when you were old? I literally just seen her walking down to the car park. Yeah, she probably done that. Support him, Jack! Come on, boys, win this.
Helo a chroeso i'r pencampwriaeth Saitbw ochr yr Urdd ym Mhoncanna i'r gêm rhwng Coleg Cymunedol y Ddewen a Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynoed. Ni weld be mae Coleg y Ddewen yn gallu gwneud fan hyn. Ni wedi mynd i'r ochr dywyll. A maen nhw mewn am gais gyntaf y gêm. Campus at gefn y sgrym. Mae Coleg Cymunedol y Ddewen wedi sgori. Wedi agor y sgori yma. Mae trosiad yn gywir hefyd. Gwni off eto te. A mae Ysgol Llangynoed gyda'r meddiant. Bara dal i fynd fan hyn. Ond mae Coleg Cymunedol y Ddewen wedi ennill y beri nôl. A wedi sgori ail gais y gêm. A ni weld eto pigo bel i lan, curo amddiffyn a digon o gylymder. Mynd mewn o dan y pist. Ail sgôr y gêm. Coleg y Ddewen yn ail dechrau ni. Pas ti fewn, wedi cwmpo i'r llaw. Coleg y Ddewen bron yna, mewn yna eto. Nawr mae Llangynoed gyda'r meddiant. Be allan nhw'n wneud o safle dyfwn. Mae hynny wedi mynd ymlaen. Mae Dyfarnwr wedi mynd nôl am knock on gynharach.
mewn ac allan yn llwyddiannus gan Llangynnog, a maen nhw wedi mynd i'r bwt. Mae'r bounce di cwmpo nôl i mewn i dwylo. Llangynnog. Gen nhw'n sgrym all ar y llinell hanner. Dyfarno jyst yn dweud i Weber coleg y Dderwen yn ôl. Sgrym mewn ag allan yn llwyddiannus unwaith eto, a maen nhw'n mynd am tacteg o cicio'r bêl. O, maen nhw'n gwneud... Handoff i'r wyneb fyna. Kick rydd i Coleg y Dderwen. O, gwybwyr ar y tu allan i ffwrdd o'r amddiffynwyr ac o dan y pest. Cyflymder gwir fan'na. Methu y gic, ond i weld y gyflymder eto fan'na. Unwaith i hi. Mynd mewn i full floor, dim stopio hi. A mae Maes y Dderwen lan i 15. Hynny di mynd ymlaen, a mae Coleg y Dderwen di cael y meddiad unwaith to, a maen nhw'n cael lamni yn frasg am i tuag at y llinell. Dyfarno wedi fwy cic gosb i Llangynnog yn lle. Sneb yn cegu. Mae fe'n dweud. Dyma Llangynnog yn mynd. Darlith y da y tu fewn fel yna. Tackle da. Chwarae ymlaen fan'na. Oedd pawb di stopio. A mae Coleg y Dderwen mewn unwaith eto o dan y pist am cais arall. Nhw lan i 20. A dyna ni hanner amser. Mae Coleg y Dderwen. O'n i weld, pawb stopio. Unwaith i Dyfarno dweud, chwarae ymlaen. Gen i digon o gyflymder i mynd y holl ffordd. O'n i weld os maen nhw'n gallu trosi fo.
Ni ma nhw. I weld unwaith eto yn syth o'r ail ddechreuad. Unwaith I fi mynd ar y tu allan. Oedd ganddi y cyflymder I gyd, y coesau hir I frasgamu lawr y ca. Y sgôr cyntaf y gêm I Llangynnwyd. Enwedig nôl gyda pwrpas. A maen nhw'n mynd I mynd y holl ffordd o'r ail ddechrau. Mae'r ddau tîm wedi gwneud hwn. O fewn y munud diwetha. Ni weld hon unwaith eto. Pigo fel lan o'r ail ddechreuad. Syth trwy canol yr amddiff hwnnw. Go dan y pist. A mae Coleg Iddewen symud I fantas yn ôl I 7-20. Nath I cipna cyfraith y 10 metr yn llwyddiannus a maen nhw yn mynd ar y tu allan unwaith eto. A mewn am gais arall. Lan, good job! Lan yn ni, pwys ymlaen, pwys ymlaen! Lan, bes, touch, da iawn! Drwy do! Lan! O'n I weld Pigo Bale I lan. Fynd ar draws y ca ac yn gandod y gwagle. Ac yn ddar gan yn fod y llinell wen. Cic bell lawr y ca fan'na. Mae Llangynnwyd wedi llwyddo Pigo hi lan. Nawr, awn ni weld y gwibiwr ar tu allan. O, tacl dda arni. O, med edrych fel oedd hi'n mynd I mynd y holl ffordd. Mae Dyfarn yn dweud bod o mewn o'r ochr, ond sa'n credu oedd y ruc di fformios, felly sa'n deall sut mae'r ruc di fformio. Tapio ag yn fynd yn gyflym. Weld. O, tacl dda iawn fan'na. Mae esgyd I fynd hefyd. A mae Coleg Iddewen di pigo'r bel I lan. Nawr maen nhw yn symud I lawr y ca. O! Hwyl fawr, gwelwch chi wedyn. Mae hi wedi mynd y holl ffordd. O dan yr unell gais. Ni weld, o, dawnsio. Hwyl fawr I chi. A wedyn gorffen y cais. Blinedig iawn ar ôl mynd y holl ffordd. Dyna ni, diwedd y gêm. Mae Coleg Iddewen wedi cymryd hi o 37 pwynt.
Campus yn ôl i'r gêm yma rhwng Tredegar a Llanghatwg. Ni weld yn syth, maen nhw'n mynd o'r un ffordd y cae llall, ond amddiffyn da iawn fan'na i stopio hi yn fyr. Ond maen nhw wedi pigo'r bêl i fyny. A maen nhw mewn o dan y pest. Trosiad Campus fan'na, mae Tredegar lan I saith. Maen nhw wedi ennill pob gêm yn barod Tredegar. Maen nhw'n edrych yn gryf o dechrau'r gêm yma. Yn gallu cael diwrnod anodd hyd yn hyn. Wedi sgori pwynt eto. Nhw'n gobeithio sgori bwydau cyntaf o flaen ein camerau. Ond dyma Tredegar yn ddod eto. Oes na wagle ar y chwith. Amddiffyn dda I rwystro hi. Ond maen nhw wedi pigo fel I lan a maen nhw yn edrych tuag at y llinell wen unwaith eto. A maen nhw wedi sgori unwaith eto. Maen nhw'n edrych yn tîm gryf o dechrau'r gêm yma. And Lucas efo'r cic on. Awn ni weld y gais unwaith to. O fe amddiffyn nhw wedi trio cael I lawr, ond allu bwmpio'i goesau a mynd o holl ffordd i'r llinell. Yn ail dechrau. Ydy Llanghatwg yn gallu pigo hi lan, ydy maen nhw. Maen nhw'n edrych I mynd I lawr y chwith. Digon o'r glynafdau I curo'r amddiffyn o'r gyntaf. Ond amddiffyn dda. Maen nhw wedi cael y fe i'n ôl Tredegar. A maen nhw'n cael I lawr y car. Oes na cais all yn mynd I ddod. Oes ma na o dan y pest. Am gais arall. Edrych bach yn flynedig ar ôl hynny, ond bydd hapus gyda'r cais arall. Mae'r trosiad yn dda hefyd. Mae Fantas Tredegar lan I 19 yn barod. Ma'n I weld, handoff yna, ffwrdd â hi. Gatw gwneud yn dda I cael y bel i'n ôl. Mae'r tackle heb di cwblhau a felly chwarae ymlaen yw hi. Dal efo'r Llanghatwg, be allan nhw'n gwneud fan hyn? Mynd I lawr ochr chwif. Ciro amddiffyn yma. Llanghatwg yn... Wel, nhw'n dechrau o cwpl o basys gyda'i gilydd fan'na, ond yn anffodus diwedig allan o le. Tredegar y linell.
Ni sgrym I Langatwg. Yn hanner Tredegar. Aeth y bêl yna ymlaen. Cyfle I nhw ymosod. Bêl allan yn llwyddiannus. A maen nhw wedi llwyddi cael i'r rhif 10. Mae hi wedi edrych fel redw da hyd yn hyn. Gwaith da yn awdl y dacl. A dyna ni, hanner amser. Ac ar y hanner, y sgôr yw Ysgol Tredegar 19. Ysgol Llangatwg dim. Dyma ni nôl am yr ail hanner te. So Tredegar yn cael ni ffwrdd. Langatwg yn llwyddo I cael y bêl I nôl. Dal yn edrych am pwyntiau cyntaf dydd. Maen nhw'n mynd dda lawr yr asgell chwith fan hyn. Ond just diwedig allan o le amddiffyn dda gan Tredegar. Chydig o gam sefyll fan'na gan rhif 9, ond... Llinell mewn yn llwyddiannus. Be all Tredegar wneud o safle dwfn. O, dadlwyth o da fan'na. A maen nhw mewn ar y chwith. A maen nhw mewn am gais arall I Tredegar. Di llwyddo cael y bêl I lawr. Gwynebau hapus I Tredegar. Mae nhw wedi sgori cais arall. A'r trosiad yn llwyddiannus hefyd. I weld hwn unwaith to dadlwyth o da mewn I hi. A mewn am y gais.
Llangantwg yn bigo hi lan och. Dawnsio rownd am dyffymau yma. Llangantwg i mewn i hanner 30. Tackle o cryf gan y tîm mewn glas. Dadlwyth y da fyna gan Llangantwg. Unwaith eto mae amddiffyn 30 yn gyflym iawn, ond mae rhif 10 di danganfod bwlch lawr o holl chwyth. Ar ôl out i fewn yn dadlwytho. Nhw wedi cadw Bale am spel hir o dadlwytho da iawn ar y llawr. Cadw Bale yn fyw. Tackle uchel gan 30, mae Llangantwg gyda cic rydd. Cic rydd arall i Llangantwg. Ydyn nhw'n gallu cael sgôr cyntaf y tournament i nhw. O, maen nhw'n frosgam i tuag at y llinell. Just yn fyr. Oes na gefnogaeth. Amddiffyn da iawn gan 30. Ydyn nhw'n mynd i dwyn y Bale fan hyn. Mae wedi gosbi unwaith yn ragor. Ac oes na cais yn mynd i ddod fan hyn. Ydy mae o. A mae Llangantwg wedi sgori cais a maen nhw'n heiddi hynny. Cerid yn felyn hefyd. I 30. I weld hon unwaith yn ragor. Gwych i gyrraedd y linell. Dechrau fan'na. Efo'r meddiant. Maen nhw'n edrych i fynd lawr y cael. Bach o juggle ond mae wedi llwyddo. Cael y Bale. A nawr maen nhw'n mynd. A maen nhw'n mynd i mynd mewn am cais arall ydyn nhw. Ydy maen nhw. O. Ydy maen nhw. Cais arall i 30. O'r un ochr y ca i'r llall. Maen nhw wedi sgori cais arall. Cael chwaraewyr gryf dros y cae gyd y tîm yn glas. A dyna ni diwedd y gêm a mae 30 wedi ennill o 30 pwynt i 5.
Croeso nôl. Gêm yma rhwng Bryn Teifi, Bro Teifi a Bryn Teg. Ni'n weld o'r dechreuad Bro Teifi i mewn am Gais o dan y pist. Dadlwyth o da fyna. A maen nhw wedi dechrau'r gêm yn dda iawn. A di trosi fo hefyd. A mae Bro Teifi lan i 7 yn syth. Ni weld dadlwyth o da ar y llawr. A cyflymder i lawr yr asgell. Teg yn gallu neud. O, tacl gryf fan'na. A mae Bro Teifi di ail gafal ynddi. Mae Bryn Teg di cael ei nôl. Ond ar y diwedd mae Dyfarno di cosbi. Bryn Teg oedd hwnna dyn ni'n mynd 10 metr, ond dyn ni chwarae ymlaen. A mae'r rhif 8 mewn am ei ail gais. Amddiffyn dda iawn i geisio stopio hi, ond llwyddo hi i gael y bel i lawr. A mae Bro Teifi di sgorio a Chorsi unwaith yn rhagor. A mae nhw lan 14 yn syth. Unwaith eto dadlwyth o dda ar y llawr. A cyflymder gan yr 8. Mae Bro Teifi heb di beth mae Bryn Teg yn gallu neud o fan hyn o safle dwfn. Ond mae Bro Teifi wedi cael ei nôl a maen nhw'n yn calamu tuag at y pist. A mae Bro Teifi mewn am gais arall. Maen nhw'n edrych yn tîm gryf iawn hyd yn hyn. A'r cic hefyd, maen nhw trosi y cics yn dda. Hyd yn hyn. A ni weld y gyflymder fyna i ddarganfod y bwlch. Maen nhw wedi pigo bel i lan unwaith yn rhagor, ond mae hynny wedi mynd ymlaen, dweud y Dyfarnwr. Bro Teifi heb di ildio pwynt hyd yn hyn yn y tournament. Da iawn yn y sgrym gan Bryn Teg. Nawr maen nhw'n edrych am y gwagle ar yr ochr chwith.
Anffodus fan'na. Symud. Ond mae Bro Teifi di bigo bel i fan i unwaith to. A mae Bro Teifi mewn am gais arall. Maen nhw'n edrych fel tîm gryf iawn, efallai bod ni'n gweld mwy o nhw ar gau un. Trosiad. Yn aflwyddiannus y tro yma, ond oedd y gais yn digon llwyddiannus i Fro Teifi. Tîm yn coch. Edrych yn dda iawn ar y hanner amser. Mae Bro Teifi ar y blaen hi o 26 pwynt i ddim. Am yr ail hanner te. Dim di cyrraedd y llinell 10 metr. Benteg yn dod. Yn edrych i chydig uchel, ie. Mae Dyfan yn cytuno. Benteg yn ceisio cael eu gais cyntaf nhw o'r gêm. Nhw jyst tu allan. 1 metr Fro Teifi. Tacl gryf yna a dda iawn yn awdl y dacl. A mae Fro Teifi yn frasgamu. O, tacl gwych fan'na. Allu heb roi lan. Gwych i weld y sgorfod bod Bryntig dal i fynd.
hyn. Scrum i Bryn Teg bydd hi. Aros am anaf fan hyn. Mewn ac allan yn llwyddiannus gan Bryn Teg, ond mae hwn wedi mynd ymlaen a gaiff Bro Teifi siawns i ymosod yr unell unwaith yn y rhagor. Nhw'n mynd o un ochr y cae llall ac yn darganfod y bwlch. A maen nhw mewn o dan y pist am gais arall. Maen nhw'n joio eu hunain. Ym Mhon Cana. Ar y prynhawn braf yma. Yn I weld hon. Unwaith to. Now ganfod y bwlch. Yn sgori'r cais. A hynny dim yn ymlaen. Dyma Bryn Teg yn dod. Mae Bron wedi torri y holl fawr trwyddo fo'n ei. Dacl o dda unwaith eto. A da iawn yn gyflym yn ardal y dacl a mae Bro Teifi, wel, o'n nhw wedi eisiau yn ôl, ond nawr mae Bryn Teg efo bil unwaith eto. Dadlwyth o dda. Oes na wagle ar y tu allan? Na. Dacl o dda. Mae bil unwaith eto di cwmpo ar ochr Bro Teifi. O, pas deallus ar tu fewn. Unwaith eto mae mewn. Meddian i troi o gwmpas a mae lle i lawr y chwith. Ydy Bryn Teg mewn am ei gais gyntaf. Ydy ma' nhw. Ac yn ôl hanner o diwedd mae Bryn Teg i sgori cais. A rhywbeth i cymryd o'r gêm yma ar cae 1. Cic anodd iawn yw hyn. O! Wel, ro'n i bron yn llwyddiannus, ond just i methu. A dyna ni, diwedd y gêm, a mae Bro Teifi wedi wneud yn dda iawn fan hyn. Maen nhw'n edrych yn tîm gryf, a maen nhw wedi ennill y gêm yma. Erbyn Bryn Teg o 35 pwynt i 5.
Prynhawn da, os chi'n ymuno gyda ni nawr, ni ar ddydd Iau, cystadleuaeth 7 bob ochr yr Urdd. Merched dan 14. Who's your next game? So just did A mae Tonor Efel di sgorio cais cynta'r gêm. 5-0. Ac ydy mae hi di trosi'r cais 7-0 i Tonor Efel. Torri ar y tu fewn. Ac yn gorffen yn hyfryd. Yr ail ddechrau yn dda iawn gan Tonor Efel fan'na. Stradau dros y bêl. Ystrada dros y llinell hanner yn edrych am eu cyfle cynta nhw yn y gêm. Tonor Efel yn nôl ar yr ymosod. Oes unrhyw un am daclo? Na, does dim rhif 11 yn mynd o dan y pist am ail gais Tonor Efel. A mae'r gic yn llwyddiannus. 14-0 i Tonor Efel. Na ni y dadlwythiad yn hyfryd fan'na i rhif 11 ar ffordd yn glir o dan y pist. Ail ddechrau'n dda iawn eto gan Tonor Efel. Cael digon o bellter ar y cic. A Stradau nawr yn ymosod. Dim lot o wagle lan canol y cae. A mae'r bêl yn cael ei ddwyn ar y llawr gan Tonor Efel. Mae rhif 6 yn torri'n rhyd fan hyn. Lle mae'r cymorth? Yn dadlwytho. Dal y mantes gyda Tonor Efel yma. Ystrada yn
ceisio amddiffyn fan hyn, ond ton ar ôl ton gan Ton yr Efel. A dyma ni yn y gornel, ydy hi'n gallu tirio? Ydy siŵr. Trydydd cais y gêm i Ton yr Efel. Mae'n un ochrog yma mor belled ar cae un. Llawer o safon yn y tîm yma. A trosiad ddim yn llwyddiannus fan e. 19 i ddim i Don yr Efel. Gad ni weld hwn eto. Rhif 10. Mae wedi rheoli popeth mor belled. Yn croesi yn y gornel. Ar ail ddechrau'n anferth eto gan Ton yr Efel. Mae hi wir gallu cicio. Ystrade nawr dros yr hanner ffordd yn edrych i gael nôl mewn i'r gêm yma. Maen nhw'n trafod y bêl yn dda. A mae'r bêl di mynd ymlaen yn anffodus, ond na, Mantes dal gyda Ystrade fan hyn. Tackle uchel. Safle addawol fan hyn gyda'r Strade. Be allan nhw'n wneud? Dadlwythiad. Lle mae'r cymorth? Maen nhw'n gryf yn ardal y dacl Ton yr Efel. Mae'r Strade dal efo'r bêl. Bron y rhyngipiad fan e. Yn dianc allan o 2-3 tackle a cais i'r Strade. Maen nhw nôl yn y gêm. A dyna hanner amser. Ton yr Efel 19, Ystrade 5.
Roes yn ôl ato ni ar gyfer ail hanner y gêm. 7 bob ochr yma rhwng merched dan 14 Tonorefel a Strade. Tonorefel gafodd y gorau o'r hanner cyntaf, ond mae yna arwyddion bod y Strade yn mynd i ddod nôl mewn i hwn. Bale yn mynd ymlaen fan e. Scrum yng nghanol y cae. Llwyfan i ymosod i'r Strade. A mae'n torri'n rhyd o'r dacl cynta, yr ail dacl. A'r dadlwythiad, oes gyda hi'r cyflymder? Na, tacl hyfryd fan gan Rhif Deg. Mae hi wedi syrenu yn y gêm yma mor belled. Rhif Deg, Tonorefel. Dyma ni, mae'r mantis dal efo'r Strade. Allen nhw ledi'r Bale. Yn mynd lawr y canol, ond eto mae Rhif Deg i fewn yn ardal y dacl a maen nhw wedi troi'r Bale drosodd. Mae hi'n gryf iawn. Dyma hi, ennill tir awr ochr arall y cae. Ond nôl ddeith y Strade fan hyn. Nerthol fan e a mewn i'r Eslys. Bale i Tonorefel o'r tafliad. Maen nhw wedi amddiffyn yn dda fan hyn, felly mae angen clirio'r Bale i'r safle ymosod yn ôl iddyn nhw. Gic yn mynd mewn eto Rhif Deg. Mae hi wir yn sefyll allan. Ond mae hwnna wedi gweithio'n dda iawn i'r Strade. A Rhif 21 yn pigo'r Bale lan a carlamu mewn dros y linell gais. 19-10. Mae'r Strade yn ar y bach yn dod nôl i fewn i'r gêm yma ar ôl bod 19 pwynt oddi hôl hi. O be ni'n deall, dyn ni ddim yn cael 2 bwynt. Ni'n gweld eto oedd y gic yna yn hyfryd mewn i'r gwagle a Rhif 21 yn tirio. Fel o'n i'n gweud, o be ni'n deall, os oes dim drop goal yn cael ei gicio fel trosiad, dyw'r pwyntiau ddim cael ei roi i'r tîm sydd wedi sgorio'r cais. Strade nôl yn ymosod fan hyn. Tacl nerthol gan unwaith eto Rhif Deg. O, mae'n torri'r dacl syth lawr y canol Rhif 7. A mae Strade wir nôl yn y gêm yma. Trydydd cais i Strade. A 15 pwynt 19 nawr.
Ydy hi'n gallu trosi? Na, ddim fel hynny. Eto, allan o ardal y dacl ac yn ffeindio'r gwagle lawr canol y cae. Pen lawr, syth o dan. O, hyfryd gan y rhif dig. Ton yr efal. Torri'r tacl. Yn dadlwytho. Pêl gyflym sydd angen nawr. Ydy'r gwagle yn ei nghanol cae. Rhif 11 yn edrych, ond mae'r dacl yn gryf. Angen cymorth arni nawr. Neu ydy hi'n mynd i fynd o'r holl ffordd ar ben ei hun? Na, mae'r bêl yn mynd ymlaen. Yn ôl yn wylo Strade. O, mae bach yn fler allan yna nawr. Scrum. Reit ar linell Strade. Goswn nhw'n edrych i fynd ar y blaen yn y gêm yma. Mae angen iddyn nhw ymosod o llinell ei hunain. O, gic fach mewn i'r gwagle. Lle mae'n mynd i fownsio. O, yn anlwcus fan e, rhif 7. Bêl yn ôl gyda ton o'r efel. Yn agos iawn yma nawr. All y sgôr nesaf fod yn hanfodol yn y gêm yma. A na ni, y chwiban llawn a ton yr efel sy'n ennill hon. 19 i 15. Llongyfarchiadau iddyn nhw.
Croes yn ôl ato ni. A ni yn y rowndiau terfynol nawr. Rownd yr 16 ola. Rhwng Ysgol Bro Eden a Ysgol Rougemont. Blwyddyn 9. Bro Eden yn y glas a Rougemont yn y du a'r coch. Y gic yn un dda gan Bro Eden i roi'r safle gosod iddyn nhw i ymosod. Y dadlwyth o'n dda. Ond mor belled, mae Rougemont yn amddiffyn yn gryf. Tacl uchel fanne gan Ysgol Rougemont a'r mantis yn dal i ddod i Bro Eden. Y gic drwad, ydy o'n gallu gorffen? O, cais hyfryd i ddechrau. Lot o sgiliau ar ddangos fanne. 5 i ddim i Bro Eden. Yn y gwynt, mae hon yn gic weddol anodd. Ydy o'n llwyddo? Na. Felly 5 i ddim. Un golwg fach arall ar y cais yna. O, gic yn cael ei fesur yn berffaith. A dyna'r dechreuad perffaith i Ysgol Bro Eden. Ddechrau mynd yn uchel. Ond Rougemont yn cadw meddiant. Be allan nhw wneud nawr? Yn lledu'r bêl i'r asgell. Dadlwytho. O, na, oedd o bron yn gadael hi. Ond nath o tu ôl a'r meddiant yn mynd nôl i Bro Eden. Scrum te. Todd yn bwydo'r bêl i fewn i Bro Eden. Simmons allan i'r asgell. Bach o gyflymder, ond ddim cweit digon. O, dadlwythiad lyflu fanne. Lot o bwysau yn dod gan Rougemont yma. Nhw'n neud o'n anodd iawn i Bro Eden i chwarae. O, dacl nerthol fanne. Dacl nerthol arall. Ond mae'r scrum nawr yn mynd i Rougemont. Llwyfan falle iddyn nhw sgorio cais cynta'r gêm idd. Mas â hi, o, mae'r cyflymder gyda fo i gael ei ffwrdd o'r dacl ac i dirio. Cais cynta'r gêm i Rougemont a 5-1. Cwestiwn yw, allan nhw fynd ar y blaen fan hyn gyda'r gic. O, off y postyn. Cic hyfryd. 7-5. Dyma ni gen ni weld o eto. O, yn dangos un ffordd a mynd y ffordd arall. Na ni.
Ail ddechrau'n un da iawn arall gan Rougemont fan'na. Push out, Ellie! Get with him! Mae Bro Eden yn delio'n dda iawn gyda fo. O, cyflymder fan hyn ar yr asgell. O, mae'n mynd yr holl ffordd, does neb am i daclo fo. Ac yn tirio. Rhoi bach o amser i'w dîm gael ei anadl nôl. Ond Bro Eden yn tirio o dan y pist. Am i ailgais nhw. Simmons fydd yn cicio. Ac mae'n gywir. 12-7. O'r safle yma, oedd neb yn credu bysau O'Brien yn gallu curo pawb i lawr yr asgell a gorffen o dan y pist. Ond dyna nath o. Maen nhw ar y blaen. Rougemont yn casglu o'r ail ddechrau. Lle mae'r cymorth. Yn dadlwytho. Yn lledu hi. Tackle dda fan'na gan Bro Eden. Tap cyflym gan O'Brien. Na, mae di mynd yn rhy gyflym. O, trafod neis yng nghanol y cae fan'na. Ond mae'r bas yn un llac. A mae'r pwysau'n dod gan Rougemont nawr. Hi, maen nhw wedi setlo bach, Bro Eden. Yn lledu hi. Oes y cyflymder gyda fo lawr yr asgell? Oes, siŵr. Ond maen nhw'n gweithio'n galed i rwystro fo, ond na. Just digon o gyflymder i gario o dan y pist. Ac i dirio. Da iawn. Simmons eto yn edrych i drosi. A dyna ni, mae'n gywir. 19-7. Bro Eden ar y blaen ac yn rheoli hwn nawr. Yr ymdrech yn un da gan Rougemont. Ond ddim cweit digon. Na ni, hanner amser. Bro Eden yn llwy reoli. Ond dwi'n ysgol Rougemont ddim cweit allan ohoni eto.
Mewn I ail hanner y gêm yma, blwyddyn 9 Bro Edern yn erbyn blwyddyn 9 Ysgol Rougemont. A Bro Edern ar y blaen yn llwyr rheoli hwn. Ac yn edrych i ymosod unwaith eto. Bale allan o'r ruck. O, mae'n dewis mynd am y gic mewn i gwagle. Yr un rhy bell. Ydy. Dros y linell. A Rougemont yn cymryd hi'n gyflym. Pam lai. O, rhyngipiad. Mae wedi gweithio yn erbyn nhw. Oedd Bro Edern yn effro fan'e a maen nhw'n tirio o dan y pist. Trosiad yn gywir. 26-7. A bydd y cais yn wedi cymryd y gwynt allan o hwyliau Rougemont. Mae'n siŵr rhy hawdd. Ond chwarae teg i Bro Edern yn effro iawn ar rhyngipiad. Yn un ddigon taclus. Support! Pull the ball back! Move the ball! Move it away! Move it! Nawr mae angen i Rougemont sgorio nesaf os maen nhw am aros yn y gêm yma. Yn lledu'r Bale. O, dwylio da. Mae Bale yn mynd ymlaen yn anffodus. Mae'n flin gyda'i hun. Scrum fydd hi i Ysgol Bro Edern. Maen nhw wedi edrych yn hynod beryglus drwy'r gêm o'r safle yma. Simmons yn torri allan o'r dacl. Yn ei lledu hi a mae'r cyflymder lawr yr asgell. Ni wedi gweld hwn. O, mae'n tirio'n daclus fan'e. Cais yn sicr i chi oedd hwnna. Da iawn. Lucas, we're getting kick off now. Let's set up. Matty, you should be at 9. Dan Beal at 10. Elan, you're a prop. Hwn yn gic. Dwi'n anodd i Simmons fan hyn. Ond mae'r gwynt gyda fo. Na. 31-7. Dyma ni. Unwaith mae'n mynd allan i'r asgell. Does neb yn mynd i stopio fo. O, mae'n tirio'n dda iawn fan'e. Just cyn iddo fo fynd allan i'r eslys. A mae'n gwybod hi. Bydd hi'n dasg anodd iawn nawr i Rougemont ddod nôl fewn i hwn. Ond dyma ymdrech arall ganddyn nhw. Yn dadlwytho. Pasio bach yn fler. A mae'n dod â'r pwysau yn ôl arnyn nhw. Ni'n dod nôl y mantais dalgar o Rougemont. Yn dewis y gic. A cwrs. O, mae'n casglu pel i hun. Ys gyda fo'r cydbwysedd? Oes! O, mae hwn mynd i fod yn gais hyfryd i Rougemont. O, chwarae teg. Falle na nhw ddim ennill y gêm yma, ond dyma ni, falle cais y gêm fan hyn yn penderfynu bod dim opsiwn arall
A'r cyflymder, yr sgil i bigo fo lan, y cydbwysedd i aros ar ei draed. A dyna ni yn cael ei wobr ar ddiwedd. Cais hyfryd. All Bro Edern ymateb. Yna'r cwestiwn. O, mae'n ffug bas. Mae'r daclyn un dda. O'Brien. Bas ar y tu fewn. Yn ei lledu hi. Nôl ymlaen. Bale yn cael ei tharo ymlaen. Sgrym i Rougemont. Bale yn cael ei bwydo i fewn. Pas fawr allan i'r asgell. Trio'i lledu hi. Greu'r gwagle yna. A mae'r boi yma di bod yn... Mae di edrych yn gryf drwy'r dydd. Mae di edrych yn beryglus drwy'r dydd. Yn dadlwytho. Trio'i ore i gael Rougemont yn nôl fewn i'r gêm. A dyna ni. Cais hyfryd gan Rougemont. Maen nhw'n gorffen y gêm yma'n hynod o gryf, chwarae teg. Y gic yn lwyddiannus hefyd. Ond rhy ychydig, rhy hwyr. Mae'n edrych. Dyna ydy'r chwiban ola. A Bro Edern yn cipio hwn. 31 i 19.
Ready, yeah? 11 o ganlyniad I Anaf a Chai. The game is due to play on pitch 1, will be moving to pitch 15 due to an injury on pitch 1.
Yeah,
Yes, come on, 300 bucks. Yes, we need it for all of us. Ryan, swap like that. Yes, I'm injured. Yes. We're kicking off. It's going up, Trisha. Croeso nôl i'r gêm yma rhwng Haverfordwest a Brodyr. Haverfordwest newydd sgori cais cyntaf y gêm. A'r cain yma yn Pont Cana. Cic ar y troed chwith yn un dda iawn. Dyna be all Brodyr wneud. Ond mae hynny wedi mynd ymlaen. Gei Haverfordwest sgrym yn hanner Brodyr. Dyn ni wedi weld safon uchel o rygbi trwy gydol o wythnos. Dyn ni wedi cyrraedd y rowndiau derfynol. Tournament sedwr ochr heddiw wrth i dechrau yn jyglo fo mae wedi llwyddo i dorri trwy y dacl a mewn i 2 Brodyr. Dacl dda fan'na rownd y coesau. Oes na waglau tu allan, y ffigiad, y pas. A nôl i mewn, mae Haverfordwest. Ydyn nhw yn mynd i cael eu gais na am diffyn gwych fan'na. I dal y bel i fod i'n adrach. Ond mae'r cais di ddod i Haverfordwest unwaith eto. Am diffyn dda yn wreiddiol. Gan Brodyr, ond yn y diwedd mae Haverfordwest yn sgori. Maen nhw wedi trosi fo hefyd, trosiad gwych. Weld pick and go cyflym fan'na. Caws digon hawdd yn y diwedd i Haverfordwest. Weld anaf ar y ochr bella. Wel, dyna ni'n barod am yr ail hanner.
Bill Nardi yn ôl. Jesh nôl gan Haverwest. Come on, let's go, boys! Pass! Dyma cyfle I Haverwest fan hyn. Ydyn nhw'n gallu manteisio. Yn cael Lamy tuag at y llinell. Mae eto maen nhw'n dod, mae'r amddiffyn yn dda, a maen nhw wedi'n rhwygo fo. Da iawn gan Frodyr, I dal allan. Ond maen nhw wedi cosbi fanna. Cyfle I Haverwest mynd yn gyflym. Yn symud y bel o un ochr o'r ca i'w llall. Ydyn nhw'n gallu mynd y holl ffordd. Ydy mae o, cryf iawn I gyrraedd y linell. Mae Haverwest I sgori eto. A maen nhw'n dallu. Mae'r kick yn gampus hefyd. A ni weld y cais eto fan hyn. Cyflymder I ffeindio'r tu allan a wedyn rhydd iawn I taflu am amddiffyn o'r bant. A sgori'r cais. Get in, boys. I'll do that. Good chase. Good chase. Come on, Very good. O, dadaeth y da fe ti fewn fanna. Very good. Frodyr yn symud y bel yn dda. Da nhw llawer I wneud os maen nhw am ddod nôl I mewn i'r gêm. Gallwn nhw dechrau wneud hyn o'r ymosiadiad yna. Na, wneud y tro fanna. Yeah, it's a touch! It's a touch! Haverwest Di-dewydd cicio. Ffeinal y plat yw... ffeinal... rwnd 16 yn hytrach. Y plat yw hyn. Be all Haverwest wneud. Maen nhw wedi sgori 3 o geisio yn farod. Oes na lle ar y tu allan. Da, yn diffyn. Da iawn gan Frodyr. Maen nhw'n edrych I ddarganfod y bwlch. Y ffigiad. Symud o un ochr y cae i'r llall. Ydy'r gwibio yn mynd I mynd y holl ffordd? Na, tackle gampus arno fo. Ond maen nhw wedi pigo fe lan unwaith yn yr agor. A mae'r dyfarnwr wedi rhoi y cais o'r ongl ni ar y camera oedd hwnna di edrych fel oedd o wedi dal I fyny. Ond mae dyfarnwr wedi rhoi o
A mae Haverfordwest lan i 26. Awn ni weld o eto. Oedd y bel i lawr? Nag oedd. Wel. A dyfan wedi fwy o. Ond does cais na peidio sefyll ond na ni. I ail ddechrau gan Haverfordwest te. A mae Frodyr yn dod dal yn edrych am pwyntiau cyntaf y gêm i nhw. Yn trosglwyddo bel o un ochr y cae i'r llall. Pas allan. Oes na lle ar y chwith. Oes, mae'r cais yn mynd i ddod. Cais cyntaf y gêm i Frodyr. A maen nhw wedi trosi fo hefyd. Mae'r dyfan wedi chwythu y chwiban. A dyna ni. Dyna diwedd y gêm. Mae Haverfordwest di ennill o 26 pwynt i 7. Where's mine, boys? Kelsey,
Croes yn ôl. Dyn ni wedi cyrraedd rownd 8 olaf y gwpan. O'n flaen ni yw Ysgol Gyfun Plasmawr a Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern. Bro Edern yn y gwyrdd glas a Plas Mawr yn y burgundy. Bro Edern o'n blaen yn camerau am y ail dro mewn awr a maen nhw'n gwibio i lawr yr asgell dde. Ond amddiffyn campus gan Plasmawr. A maen nhw wedi llwyddo i ennill y bel i nôl. Hyd yn hyn mae Plasmawr wedi curo Afon Taf, Ysgol Dylan Thomas, Ysgol Bro Gwaun a Ysgol Dynefw yn y 16 olaf. Bro Edern wedi curo Llantwyd Major, Bryn Gwyn a Phencoed a wedi curo Rougemont o'n blaen ein camerau. Dyma'r cic lawr y car. Och! Bêl bron di cwmpo i Plasmawr. Ond mae Bro Edern di llwyddo cael un ôl. Ond llawer o bwysau yn ardal y tacl. A nawr mae gan Plasmawr y siawns i ymosod. Ond unwaith eto mae'r bêl di tasgu allan. A nawr mae Bro Edern yn dod a maen nhw di rhoi bwt iddi hefyd. Lawr y car a da iawn i cael y bel i nôl a mae siawns lawr yr ochr ond Bagley just ar y foment mawr edrych fel bod o di ynafu hefyd. Bydd rhaid i'r dyfawnwr stopio'r gêm. Scrum i Plasmawr i ail ddechrau y gêm. Bro Edern di sgrymio yn gryf a di ennill y bel i nôl. Ydyn nhw'n gallu wrth ymosod fan hyn. Mae siawns ar y tu allan a mae'r gwibiwr di cael y gais. Cais cyntaf y gêm yn mynd i Bro Edern o dan y pest. Mae'r gwibiwr di sefyll allan yn y gêm ag yn halach a mae nhw'n sgori eto. Siosiad yn llwyddiannus o fi ar y postyn. Ni weld e unwaith yn ragor. Newid cyflymder i mynd tu hwnt i'r amddiffyn yr olaf ac o dan y pest. A mae Bro Edern i fannu 7-0 yn rownd yr 8 olaf y gwpan. Mae hi wedi fod yn wledd o rygbi trwy'r wythnos.
fewn yn ardal y dacl gan Bro Eden. Nawr maen nhw'n ei gicio hi lawr y cha. Pwy sy'n cwrso? Y bol di cwmpo mlaen fan'na. Ac ei Fro Eden y scrum. Todd I fwyd o hi. Ond mae'r dyfan nhw ddim yn hapus. Keep working, Ronan! You got it, Ronan! Yeah, now! Up! Todd mewn eto. Up! Keep coming up! Tro mae'r dyfan nhw'n unhapus a mae Fro Eden yn cael y siawns I ymosod, ond gwaith da yn ardal y dacl gan Plasmawr, a maen nhw wedi cael hi nôl. Ydyn nhw'n gallu wrth ymosod, maen nhw wedi torri trwy y dacl, a mae Plasmawr yn torri trwy ddo, a does neb yn mynd I dal o. Cais gyntaf y gêm I Plasmawr, a maen nhw nôl mewn I ddi. A Siosiad yn dda. O'n I weld e eto. Torri trwy'r tackle a wedyn I ffwrdd â fo. A'r holl ffordd o'r 22 hunain i'r llinell gais. Mae Plasmawr yn mynd I fod yn hapus dyna. Ail ddechrau te. Hell I fyny i'r awyr. Mae Fro Eden wedi gwneud yn dda I dal hi. Todd allan I ganol y cae. Maen nhw'n symud o un ffordd i'r llall. A mae'r gwibiwr ar y bel eto. Mae pethau'n digwydd pob tro I fod cael o. Nawr maen nhw'n symud y ffordd arall. Pasio dda lawr y llinell. Hopkins gyda'r ffeigiad, ond y bel just I mynd tu hwnt I y gwibio, ond mae arno fo nawr. Fro Eden yn ymosod, yn cadw y bel yn dda, yn dadlwyth yn dda fan'na, pas dda ar y tu allan, ydy o'n mynd I cyrraedd na am diffyn campus, ond mae dadlwyth yn un dda, mae'r step yn wych, a mae'r cais di sgori, a mae Fro Eden nôl mewn i'r blaen. Nath nhw gweithio yn galed fan'na wrth ymosod, yn pasio'n gywir, ac yn y diwedd yn sgori'r cais. Mae Siosiad yn un dda hefyd, ac ar hanner amser, ni weld unwaith eto o'r gais. Dadlwyth o dda, step out I fewn, anhygoel. Cais campus. Ac ar y hanner y sgôr yw Ysgol Bro Eden 14, Ysgol Plasmawr 7.
Wel, dyma ni nôl am yr ail hanner yma ar cae un yn tournament i'r saithbog ochr ym Mhont-Cana. Mae'r bowns di cwmpo o ffordd o Fro Eden. Maen nhw ar ei blaen hi o 14.17 yn erbyn Plasmawr yn rownd 8 o lawr y gwpan. Wrth i nhw troi trwyddo. Symud y bêl yn dda i'w chwith. Oes na gyfle am gais arall. Mae'r cais di sgori. A mae Fro Eden di sgori unwaith eto. Palch rhwng y dau tîm yna. Mae'r boi yn y scrum cap. Llwyd a coch di sgori i Fro Eden. A maen nhw lan 19 achos mae'r cic heb di sgori fan'na. O'n i weld o unwaith ragor ar y tu fewn, y bêl yn un llaw. A mae di ffeindio'i ffordd i'r llinell yn llwyddiannus. A gwych i weld bach o barch rhwng y dau tîm hefyd. Ydy'r bêl yna wedi mynd syth allan? Nadi. Llinell yw hi felly. Plasmawr wedi cymryd i... Ydyn nhw'n gallu cael ei hun nôl mewn i'r gêm. Maen nhw allan i'r asgell. Ydyn nhw mewn. Mynd nôl ar y tu fewn, ond tackle gampus i stopio fo. Darlwyth o dda, yn cadw y bêl yn fyw, a nawr yn edrych ar y bwl. Ond da iawn yn ardal y tackle gan Fro Eden. A maen nhw wedi sicrhau y meddiant yn ôl. Oes na cyfle i wrth ymosod? Na, maen nhw'n mynd am y gic. O, traed gwych fan'na. Oes na lle ar yr ochr dde. Oes, a mae Plasmawr mewn am gais arall. A maen nhw wedi yn dda i mynd mor bell ag allan nhw. Fel bod y cic yn un haws. Cic nawr os mae'n gael o, maen nhw o fewn 5. Mae'n streic dda. Ond anffodus just i mynd tu hwnt i'r pist. O'n i weld o unwaith o. O dan nhw'r chwaraewr ar y tu allan a naeth o'n dda i giro yr amddiffynwr dros y llinell hefyd i mynd ychydig yn y gawsach i'r pist. A mae Plasmawr nôl mewn i'w gêm. Wel, dyw hwnna ddim yn mynd i cyrraedd y llinell 10 metr, a mae Fro Eden di pigo hi lan. Step dda fan'na, yn dawnsio. Yna mae Hopkins yn edrych i lledu'r bêl. Ond mae bêl di mynd ymlaen, dweud y dyfarnwr a gen i scrum i Fro Eden.
mewn ac allan yn llwyddiannus gan Fro Eden. Ond mae'r taclo yn dda gan Plasmawr. Maen nhw i fyny yn gyflym a mae'r cic yn dod yn y diwedd. A mae'r gwibiwr ar ôl hi, just heb di bownsio lan i fo. Ond mae Fro Eden wedi cael mediant nôl. A maen nhw'n bylchu. Ydyn nhw'n gallu mynd yr holl ffordd? Na ni. Tackle dda arall. Mewn gan Plasmawr. Dyma Plasmawr yn ddod, mae'r gwibio ar y tu allan yn rhoi y gic i mewn. Maen nhw'n cwso nawr. Pwy sy'n mynd i ennill y ras? Fro Eden di wneud mor dda yn reiddiol i cael y bêl. Ond mae'r pwysau ymlaen. A mae Plasmawr wedi dwy'n hi. Ydyn nhw'n gallu sgori. Mae lle ar y ochr dde. A mae Plasmawr i nôl i mewn i'r gêm. Yn rownd 8 olaf y gwpan. Mae'r gêm yma yn mynd i lawr at yr eiliadau olaf. Mae da ni grandstand finish ar cae 1. Cic i ddod, cic enfawr yw hi i dod ar scores yn lefel. Yn anffodus just i meddu hi. A mae Fro Eden di gipio hi o 19 pwynt i 17. Mor anffodus i Plasmawr. Y sgôr terfynol yw ysgol Bro Eden 19, ysgol Plasmawr 17. Ond rygbi oedd fy enillwyr fyna.
standing on it. What did he say, Buzz? Lads, heads or tails? He'll use that all the time.
yn cyfan ar boys pep. Mae gen i mai 3 derfynol ar 7 faint. As like me, this is the one pro economic Yes, I know them. Yn cyfleoedd glas yn y bwyd trwyth, yn yr oedden derfynol i Santaino 5363, cysylltwyd ag arddolwg y Paid-Lagar, Worcester a Bryn Power. Os allwch chi mae yna sydd i ffwrdd i'r Taeog, cydwch chi 3 metre away to the pictures 20. What's the score for you, sorry? Recording on the Sanders? Shut the ball off! Tackle up! Lovely, Alex! Lovely, number 7. Lovely, Alex! Win the ball! Oh, Jess, give me some of that as well. Hey, is that cold? Jess, you give me that. Is it cold? What? I need something like that. Oh, where's Kian? Kian! Oh, Jess! That's like I'm throwing. That was, oh yeah, but I was literally 25. What was the tactic? Oh, Kenzie, you're not all good. Kenzie needs to do No, we got 50. Mate, I'm not going to hit you, I know you. Come on, coordination. Kenzie goes over and mouse. On the wrong way. On Lowry's website. She should have went left. Oh, she's not.
all stretched out? Oh my god. Stretch yourself off then, boys. We don't need to watch that one, just stretch yourselves off, make sure you're right to go and play one of them. Look at it. Jumping Armand, semi-final by you, yeah? Yeah. Lovely. Boys, we come out. Oh, we're now yet. Boys, we lose now. We lose now. Come here then. So it's either one of those where we think we get through. Okay, figurei un miracolo. Dai, just scored. We played him in the second half. They know, done but. Ah, we should have substitute. Hello. Yeah, Mr. Six Bucket. I'm sorry. It's fine. Good boys!
She was a bat, and then like, oh wait, no, you're gonna be here, you're forward. Oh, I think you're the star, here we go. And the ball on right where you were, and they got a try from that. And I went to my and you were like, yes, come on, and I sometimes I just picked him up and started moving it. Yeah, but what do you want? He's all that. Boys, they've got the lot there. They've got it. Come on, Corey, you got this. Lovely kick, Corey. Yes. Unlucky, Corey. Next time. I could put my feet I feel like as if I've just come from a football match because I'm playing 90 minutes every single time and I'm like not playing.
Boys, it's a rock and seat next now, okay? No conceding here. Yeah, great chase there. Show your feet down on the ground. Great drop up. Boys, can we get set early? Go on, come off. Gents. Alright, centre, Ethan Wick. Ryan, somebody play a march, okay? Yes, I do.
We're winning 29-26. I was going to kick this 29-26. Yeah, I'll make it. Sure, we win then. If she tackled one, got off tackle. All of them There we go. In the big city. Fucking hell. Who are they? You go and play against them. They might have won. No, the other one. We won. No, they won. Annalise, look, I know we didn't win, but we did it with guts. We are winning these. Because I nearly cried. No, don't put me as a box game for one. You told me to go forward. I went on for my yard. I went off. No, I went off and then I came back on and I replaced my arm. Where are you going, boys? I'm going up. They're in
Guys, can you move out of the way? Are we going to match? If you win, yeah. What if we don't? Oh, well, that's... No, because you were like, isn't it? Guys, move! We need... Are you guys up? Boys, dominance. I meant wait. Kaya, take them on. Lewis played. Lewis played. Come! Yes! No! What happened there? Get the ball! Whoever wins this, they're going to have to pass. Your legs hurt, my legs hurt. Huh? Oh, 29-28 to Duffel-Abbad, yeah. 29-28, yeah. I'm getting a double seat. No. Of course, the people who lose always go through that. And then they scored from it. Amy. Oh, she's up there. Justin. I don't know. It was your fault. Sarah would have been there if you weren't in her way. When you lined up and then they got the ball. Didn't say. And then you said, wait, no, you're not there. And then you're arguing, I was saying, it bounced back at us. What's your job, Dara? Yes. Ha. You look like just one. We put both F. That's what you know, I think we got no, we did do amazing, yeah, but if we would have put that little more into that, we would have won. We would have done this because I don't know. Not every day. Working our asses off. I'm going to do things that bring us up and things. They're not team. Flea, will you put a shot on it? No, but you have to see that in the Bunny, let's go! Yeah, all the rugby. I think I posted one. I'm going to fair. I'm a ding dong. I'm going to fair. Go, Dave! Go! Eva!
Talks about me, we use it. We have to do stuff. In the boys' cup final and female cwpan Sebastian, Dyffryn Aman a Bryn Sebastian. And female final, Archai Dai, number 2, Bartholomew a Bryn Sebastian. Half cast. Well, the run there, the one in the blue top. Top? Top. Yeah. No, that's what she did. She started I got tackled her and she dropped the ball and the ref said I knocked it on. If it's not behind you, I haven't dropped it. I think a few of us asked first time and he said it's like seven. You guys did sevens last year. I did. Did she do it? I did it. I did it though. Oh, they gave you 10. They would have probably been like, you know, like Oliver Stone. They could have been some big and you guys would have not. No, have you seen them? Oh yeah, they just they got loads of a lot of them and maybe a set. No, they don't be your set. No, because you set why are they buying this for? Have you been to the army for football? Oh my god, there's a microphone. No one there from that video. Hey! Oh! I am going to let you. That means you've got a chance to come on. Oh, I yapping on about it. Yeah, it's not going to be on my head. Who's that? With what? New action? Oh, là you guy out. Sorry, I just like Ali, do you like fish? No. Fish right? Oh. Did you got to see him the other day? Come on, you got it. Come on, you got it. Oh, because it's sticking up. Oh, do you have a dry rub in there? What? Oh, really? Wait for you. Keep sitting down in the corner there. They look a bit rubbish, they're just for fat. Hey. Are they good, yeah? Let's just stop saying Cody. You don't have to take that ball. Okay. Just play it. Find the gaps. Nice call. How's the hand? Bring him up! She shot you up. Weird. You've already been got thrown out. Be anything with you now. Yeah, I couldn't say it, mate. The cameras are bigger up and it's going like when you do. So my dad's going to just
Keelan doesn't care as long as he's winning. It's fine. First 2 minutes, then you should pick them. Is that what you want? Wrong with the strap on it. Oh, I can't do it. I'm turning. Anybody only goes in from half? Just get some passes. I'll pass. Yeah. I don't think people want to do half. Yeah. I think I'm on the bench again. That's right. I haven't been on since the group stages. I didn't catch it properly. I let it go into my chest. You know like notes come off because it's front row and runs around? It always scares me because the easiest catch in the world, I always think I'm going to knock it off. Hello, we've been top. Then we should scream it. I want to do pass, you know, and knock it off. Hello! Where's the walk? Oh, where's the walk? Oh, where's the walk? They've done perfect hands and wing Can at least move over, you can try mine now. My mini biscuit. Would you like to share my dry roll? Yes or no? I don't think I'm playing on the weekend. I don't think I'm playing. Not gonna lie, I'm being realistic, you're rubbish.
Got my arms working. Got my arms working. Guys, I got some spares. Oh, Why am I gonna be? where's my hand? That's it. The second. Oh, I'm okay, thank you. I've had one. Why can't I show? None of the girls like you today, Ash. Except the one in the bloody I'll be on benching then. Where's my driver gone? She looks cool. I'm coming to sit on the bench all day. Yeah. I have been over the beach. Not great. Not good. I haven't been up in the beach. Girls, should we go up and get all the stuff, including the boys, and bring them down so we can be quicker out of here at the end? Can we just go back to the bags? You'd rather go back to the bags? I got all my stuff in my bag. It wasn't tough. Yeah, it was. Yeah, fucked us up. Yeah, it was. From that angle it is. So do you think like that now? No. They watch them do it. I don't know. Just throw it to the nearest person if it does. My feet even more warm. It was bang. Yeah, you should have had all this zero. Or not. Like it is now, but zero. Straightforward. Right, boys, time we will attack. I knew I had it down. Yeah, you were holding it earlier. What that one? Oh, I could choose the red. Who won that one? Rotate if you want that one, the red. Red one. Red. Yeah. And then TV's the brown. TV and red. Look at Allora, look now. Yeah, brown sauce. Oh, I said, you know, Sean, I said,
What are you looking at? She went to you. I went, do you know what I'm looking at? I'm looking at the stickers. Oh yeah, me too, man. It's because the stickers on me then. I'm thinking of value. So she's on a card, right? I was thinking rubber bands all day. And then she comes to bridge, she's staring at me like, what are you looking at? I go, what are you looking at? I went, what are you looking at? She goes, you. I went, oh, well, do you know what? She went hard, didn't she? She thought you. I go, oh, do you know what I'm looking at? She went, what? I went, a mistake. She went, oh yeah, me too. And then goes, the stitches on me. But then she said, yeah, me too. Oh, I'm so sorry. I said I'm wrecked. You've held it in all day. Oh yeah. I'm cold. Huh? Yeah, because that's really Am I really? Yeah. Alice, why are you taking your ass off, bro? Why are you taking your ass off? Mate, you've got 40% of the well Why are you taking your ass off, bro? Because I am tired. At least 10%. Maybe that's why I put it in my At least you didn't get zero. That's harsh. You're going to have to watch it. Oh, do you know what's that? Yeah, these are Go back in, boys. It's a linesman. Now we all need to go back. You can go against the fence. The linesman go against the Croeso fence. i y rowndiau derfynol. Y rownd derfynol cynta sydd gyda ni yw rownd cwpan blwyddyn o dan 14. O dan i Bryn Teg yn gwisgo glas a Dyffryn Aman yn y gwyrdd a melyn. Newydd gweld ysgol Dyffryn Aman yn curo ysgol Bro-Edyn y ffordd mwy o dramatic yn y rownd gyntaf yn ôl. Ysgol Bryn Teg, curo Celyn a bant â ni yn y rownd derfynol o gypan. Dyffryn Aman gyda'r bêl. Be allan nhw'n wneud ar y dechrau y gêm. Yn edrych i lledio. Allan ar y asiall dde. Ffordd i troi y tackle a maen nhw'n gwneud metro fan hyn Dyffryn Aman. Maen nhw'n am y cic ar draws y car. Ond yn anffodus, heb ffeindio y chweir. Llinell i mewn. Bryn Teg. Be allan nhw'n wneud? Yn da. Ond dweud y dyfan yn mewn y bêl na ymlaen. Gyda Dyffryn Aman y cyfle i ymosod o fewn hanner Bryn Teg. I fewn yn ar y deg, ond mae Dyffryn Aman di llwyddo sicrhau y meddiant yna maen nhw'n edrych i sgori cais cynta'r gêm, y ffigiad. Ond am diffyn da gan Bryn Teg, ond daw Dyffryn Aman eto i lawr ochr dde. Unwaith eto am diffyn da, maen nhw'n llwyddo cael i hi nawr y bêl a maen nhw wedi llwyddo i ennill y git gosb. Na maen nhw'n mynd y ffordd all. Be allan nhw'n wneud
o safle dwfn. Bron yn gipiad, ond mae'r asgellwr i ffwrdd. Ydy o'n mynd i y holl ffordd? Ydy mae o un pen y ca i'r llall. Mae Bryn Teg yn cael y gais gyntaf yn ffeinal y gwpan. Dyffryn Aman sydd wedi cael y meddiant i gyd. Mae Bryn Teg wedi sgori cais cyntaf gêm, ond di methu y gic. Felly, sgor i Bryn Teg, sgol Dyffryn Aman ddim. I weld hon unwaith eto. Bron yn gipiad, ond unwaith i'r asgellwr cael y bêl a cael y lle i roi ei pen i lawr. Nath o'n mynd y holl ffordd, coast to coast. A mae Bryn Teg ar y bêl unwaith eto. A maen nhw wedi doi trwy y tacl. Ond mae Dyffryn Aman wedi gwneud yn dda i sicrhau bod ddim ail gais i Bryn Teg ar y foment. A gaeth Dyffryn Aman llinell ar llinell 12 metr ei hun. Mae'n ei allan i'r Olwyl. Edrych i mynd ar y tu allan. Dyna fi ei gyflymder. Ond tacl dda. A gaeth ysgol Bryn Teg y bel i nôl. Un poenus fanna i'r asgellwr. Gobeithio bod o'n iawn. Where are the blue bottles?
anaf i'w pen, felly mae da ni delay yn cwpan y fechgyn fan hyn, os da chi da, just di dod i'r stream. Na pam does dim chwarae ar y foment. Wedi fod yn diwrnod braf o rygbi yma ym Mhoncanna. Why are you admiring? Exactly, yeah. Circular suit, literally. It's got one side. It's got one line. Your bomb, Emma. Hold on, this kid here said if Aaron scores 7 tries in one lap, he'll be 7. Yeah, I know. That was I calculated 10 points. From those being 3 points away
Felly, mae derbyn Cwmbran ac y Derwen, oedd modd i'n ffordd i cael ei Cwmbran and the Derwen Community United in the Street. I can't see much about this. Actually, Cup finals moving in now, isn't it? There's a lad there. They moved this onto here now. Hiya. Ti'n hapus i flipo, di hwnna'n okay? Croeso nôl i'r rownd efo nôl y gwpan. A croeso nôl gyda Cais i Bryn Aman. Nath ni just dal o fanna. Dyma golwg arall a beth nath digwydd fanna. Kick ar draws y car. Mae bounce yn dda. Mae'r Cais di sgori yma. Ysgol Bryn Teg i lan i 10. Nath y kick cael ei fethu. Gêm yma di symud o K1 oherwydd anaf. Dymuniadau golau i'r chwaer. Ysgol Bryn Aman. Bydd yn dda i cael y bel i nôl. Maen nhw'n edrych i redig o Dyfn. Dyma Ysgol Bryn Aman yn dod. Lawr yr asgell. Gallwn nhw mynd y holl ffordd. O, am diffyn gwych fan'na. Am wedi llwyddo i gael ei dwylo ar y bel a di ennill y gosb hefyd. Da iawn. Dyn ni'n weld Ysgol Bryn Teg yn edrych i ddod yn ôl y ffordd arall. Ado tipyn o gyflymder a mae'n mynd i mynd y holl ffordd. Ac yn y rownd efo mae Bryn Teg yn rhedeg i ffwrdd â hi. A mae rhif 11 yn rhedeg i ffwrdd â hi. Cais arall i Bryn Teg. Maen nhw wedi trosi y Gais hefyd. A mae Bryn Teg lan i 17. A ni weld y newid cyflymder yma. Troi'r bwlch. A wedyn tu hwnt i'r amddiffynwr olaf. A dim gobaith dal o wedyn. Ysgol Bryn Teg di adeiladu tipyn o fantais yn barod.
Daw yn y hanner gyntaf o ffeinal y gwpan yma Hont Cana. Edrych i mynd i lawr yr ochr dywyll. O, danwyth o gwych a dwylo gwych hefyd. Mae Dyffryn Aman di dod i chwarae. Sut mae'r bounce? O, cwmpo yn deg i Bryn Teg. Nawr maen nhw'n edrych i symud i lawr yr ochr dde. Neu trwy'r canol yn lle. Oes na digon o gyflymder a ti allan. Oes mae na. A mae ysgol Bryn Teg i mewn. A mae gais arall. Perwyr cais nhw y gêm a maen nhw'n rhoi y gais i rhywun arall. Maen nhw'n rhannu y geisiau, maen nhw'n joio eu hun. Yn ffeinal y cwpan. Gyda trosiad. Hanner amser. Y sgôr. I ysgol Bryn Teg. 24. Ysgol Dyffryn Aman ddim. Croeso nôl. A mae'r ail hanner yn ffeinal y gwpan. Dan 14. Ysgol Bryn Teg di adeiladu tipyn o fantais. A dyma nhw'n dod unwaith eto i lawr y allsgell dde. Ond mae'r amddiffyn nhw wedi gwneud yn dda iawn. A di llwyddo ennill y bel i nôl. Gall Dyffryn Aman cael cais yn hyn. Cais bod nhw'n gobeithio bydd yn dechrau gweld eu ffordd nhw mewn i'w gêm. O, amddiffyn dda. Ond Bryn Teg di ennill i nôl a mae'r cawr yn calamu. A mae'n mynd y holl ffordd ydi o. Ydi mae o. A mae Bryn Teg ymhell yn y blaen nawr yn ffeinal y gwpan. Coesau y cawr yn rhy hir. A fod i calamu y holl ffordd dros y llinell gais. Anodd, ond be all Bryn Teg wneud na yn fyr.
Felly y sgôr yw'r Bryntig, 29, Ysgol Dyffryn Aman dim. Ni weld o eto. Ennill y bel i nôl yn awd ar y dacl a unwaith i fo dechrau cael am i, mae'n cymryd tipyn i stopio fo. Mae Dyfan wedi rhoi cic rydd i Dyffryn Aman. Dyma nhw'n mynd. Mae yna niferoedd ar ochr dde. Dwylo da i sicrhau y bel, ond mae'r meddiant i mynd nôl i Bryntig, a maen nhw'n mynd i mynd y holl ffordd. A mae Bryntig mewn unwaith eto. Rwystredigaeth gan Dyffryn Aman. A mae Bryntig wedi cymryd mantais llawn a wedi sgori cais unwaith eto. Cic yn aflwyddiannus, ond mae Bryntig ddim yn becso, oedd y bounce mor neis i Bryntig. Maen nhw wedi ail dechrau hi. Dyma Dyffryn Aman yn ddod. Allen nhw mynd y holl ffordd. Amddiffyn dda unwaith eto. Mae bel unwaith eto wedi mynd ymlaen, ond mi gaeth Dyffryn Aman y bel i nôl. Mae'n cyfle o'r sgrym fan hyn. Dechrau ymosod unwaith eto, mae sgrym i fewn ac allan yn llwyddiannus. Oes na lle ar ochr dde. Na, dyw amddiffyn dda. Unwaith eto, yn edrych lawr yr ochr dywyll. A unwaith eto, mae'r amddiffyn yn gryf. Cic ar draws y car. Oes na chwaraewr Dyffryn Aman yn mynd i cael i. Nid cweit yr tro cyntaf, ond yn y diwedd mae Dyffryn Aman wedi ffeindio sgôr. Sgôr cyntaf nhw o'r ffeinal yma. Mae da nhw rhywbeth i gymryd o'r gêm. Ffordd bell yn ôl, ond maen nhw wedi cymryd un bric allan o'r wal fan'na. Nawn ni weld y cais eto. Trai dda i gyrraedd y llinell a bach o Didier Drogba knee slide i off and off. Fyny eto te. Gyda Bryntig yn dod. Mae wedi dadlwyth o'n dda fan'na. Ofi wrth y penglin. A daw Dyffryn Aman y ffordd arall. Oes na gais arall i nhw fan hyn. Nid cweit ond mae dadlwythiad. O, mae fy dadlwythiad yn dda, ond just i mynd ymlaen. Gai Bryntig y sgrym yn y ddiwedd, ond digon o bethau positif di digwydd i Dyffryn Aman yn yr ail hanner. O, bach o trick play fan'na. Maen nhw wedi ffeindio gwagle ar y tu allan, mae'r gwibiwr yn fynd. Ydi o am fynd y holl ffordd, mae dau o flaen o, ond nawr mae'n tu cefn o, achos mae wedi mynd y holl ffordd o dan y pest.
A mae Bryn Teg di sgori eto. O un pen y cae i'r llall. Siosia di methu. Ond na chi, diwedd y gêm. A Bryn Teg yw pencampwyr y cwpan o dan 13. Maen nhw di ennill i ym Mhoncanna o 39 pwynt i 7. Dyn nhw'n dallu ar strydoedd Bryn Teg heno yn siŵr. Yeah, go ahead, Tom. Yeah, wrth ti'n dweud ydyn nhw nawr. Hiya, chi'n hapus switch on ôl nawr? Dyn nhw'n okay? Yeah. Hiya, oes modd I ni swap o'r streaming nôl I pitch 1, please? Yeah, so run on bait, so also rwy'n o'i lle mae o. They've like pitches, tan 5:30.
Croeso nôl I gêm olaf y dydd. Rownd derfynol y cwpan o dan 14 merched rhwng Bro Tir a Bro Teifi. A dyma Bro Tir yn dod o'r ddechreuad. Ydyn nhw am cael cais cyntaf y gêm? Ydy ma nhw. A mae Bro Tir di cael cais cynnar iawn yn rownd derfynol cwpan o dan 14 merched. Weld y goffeniad da fyna. A mae'r trosiad yn llwyddiannus. A mae Bro Tir I lan I 7 yn syth. Bro Tir curo ysgol Bai Baglan o 34.5 yn y rownd gynderfynol. A maen nhw'n mynd eto maen nhw'n ymosod ar Bro Teifi, ond yn adrodacl mae Bro Teifi di llwyddo cael y beli nôl. Be allan nhw'n wneud o safle dwfn ar y ca? Ni wedi weld nhw yn barod yn sgori ceisiau o safle dwfn. Nhw'n reit ar llinell ei hun. Mae Bro Tir yn ei mes ohoni, ond maen nhw wedi llwyddo cael I ffwrdd a wedi cicio I lawr y ca. Pwy sy'n cwrso nôl? Bro Tir sydd wedi llwyddo cael y bel. A nawr maen nhw'n dod nôl. Oh. Mae bel di colli ymlaen, ond chwarae o'r llawn dwyd y dyfawnwr. O, ffigiad a troi y bwlch.
Oes na lle ar y ochr chwith. Mae mewn i'w dwylo. A mae'r cais yn mynd i ddod i Frodyr. Ail gais y rownd defynol. O dan 14, 7 bob ochr. Yr uwdd i'r menywod. A mae Frodyr yn joio hun. Dwylo dda i sicrhau y meddiant. A wedyn digon o gyflymder ar tu allan i mynd mewn am y gais. Wel, os mae'r trosiad yn mynd i fod yn llwyddiannus, ydy mae hi. Mae Brody lan 14 yn gyflym iawn yn y gêm. Maen nhw wedi dechrau y rownd defynol y tîm gryfa hyd yn hyn. All Bro Teifi dod mewn iddo. O, cic syth i nôl i Frodyr. A maen nhw'n dawnsio eto. Darlwytho, a maen nhw'n mynd am y linell unwaith o'r agor. Amddiffyn dda i dal nhw allan. Oes na wagle ar y tu allan. O, amddiffyn campus fyna. A maen nhw wedi llwyddo dwy'n hi. A mae Bro Teifi wedi cael kick-off, mae Bro Teifi wedi llwyddo dal Brodyr allan fan'na. Mae hyn yn teimlo fel moment fawr yn y gêm. Mae hynny off y pen, mae dweud y dyfanwr. Ond mae cais di dod eto i Frodyr. Chydig yn ffodus bod y bêl di guro'r pen. A mae'r header ymlaen. Tacl chydig yn uchel fan'na, ond yr y cais di sgori. Trosiad arall. Tro ma ddim yn llwyddiannus. Nath Bro Teifi curo Haverwest yn y rownd gyndefynol o 15 pwynt i 10. Nath ni gwylio hwnna ar y stream, ond mae da nhw llawer i wneud nawr. 4 pwynt a 15 lawr yn y rownd derfynol ar K1 ym Mhoncanna. Dwylo dda fan'na, ond mae bêl nôl efo Brodyr unwaith eto. Maen nhw'n edrych yn tîm gryf iawn. A maen nhw'n trosglwyddo'r bêl i'r asell chwith, ond heb cweit i dalo. Nhw ddal i ddod. Dwylo dda fan'na i cadw meriant. Rownd y cornel, maen nhw'n ddod. Ydyn nhw am cael cais arall? Ydy, maen nhw. Och! Amddiffyn gryf, ond y dadlwytho. A mae Brodyr di sgori eto. O'n i gweld amddiffyn just yn stopio hi yn fyr, ond mae da hi sens i weld y cefnogaeth. A dyna ni ar y hanner amser. A mae Frodyr yn ei flaen hi. Maen nhw di adeiladu sgôr fawr iawn ar y hanner. Sgôr yr ysgol Brodyr 24, ysgol Bro Teifi dim.
Girls, get to the wall. Girls, some forward, some back. That's fine, that's fine. I'll back with play. Hands on, girl! Yeah, come on, girl. That's fine, that's fine. That's fine, heads up. Big push, girl, big push. Cos yn ôl I gêm olaf y dydd a Cain. Mae wedi bod yn lwydd o rygbi unwaith yn rhagor. Dyn ni wedi bod yn ffodus iawn I wylio hi trwy gydol y dydd a trwy gydol y wythnos. A frodyr ar ei flan hi fan hyn yn ffeinal y gwpan o dan 13 y merched. Maen nhw wedi dominaddu y rownd efannol hyd yn hyn a maen nhw wedi llwyddo cael y beth fanna, ond mae Dyfan wedi dweud bod cam sefyll I fod a felly mi gei Bro Teifi y siawns o tacl nerthol fanna. Oes na lle ar y tu allan. Na diw, mae Bale di mynd ymlaen a mae Frodyr yn mynd ymlaen hefyd. Oes na lle I nhw ar y asgell chwith. Na, maen nhw'n mynd trwy'r canol yn lle. O'n i'n meddwl bod Bro Teifi wedi ennill y bel I nôl, ond na. Bro Teifi wedi sicrhau y meddiant. A nawr mae Gwagle lawr y tu allan a maen nhw'n bras gam I mewn am cais arall. Mae Frodyr o dan y pest. Mae hi wedi sefyll allan trwy gydol y gêm yma. Mae'r trosiad I ddod. A Bro Teifi symud I mewn i'r 30au, ydyn nhw. Mlaen I 31, ond I weld y gais eto fan hyn. Mor gyflym ar y tu allan, a dim gobaith I ysgol Bro Teifi. Dal hi. Mewn am y gais. A mae ysgol Brodŷr o fewn munud a nawr o ddathlu. A all Bro Teifi cael gais rhywbeth I cymryd o'r rownd efannol yma. I rhaid I nhw ddeud o safle dwfn. O, mae Bill dros y lle I gyd, a mae Brodŷr di ennill I nôl, a mae Brodŷr yn edrych am cais arall, a mae Brodŷr di sgori cais arall. Meddwl gyflym.
A mae Brodyr yn dathlu sgori eto. Josiad arall. Josiad arall. Josodd eto. Bro Teifi lan. 38. Wel, just gwybod bod y gwagleoedd yn mynd i fod yn amddiffyn Bro Teifi a di cymryd mantais llawn fan'na. Dyw hwnna ddim yn mynd i cyrraedd. O, mae bounce yn meddwl bod hwnna yn mynd i cyrraedd y 10 metr, ond mae Bro Teifi ar y bêl beth bynnag. Mae dadlwythiad allan o'r ca. Gaiff Brodyr llinell. Gallu gweld Siones Harris yna ar yr ochr yn hyfforddi tîm. Newydd ymddeol o'r y bu ei hun, ond yn amlwg dal. Hyfforddi i'r lefel ucha. Fan i ymlaen a... Ond dyma nhw'n dweud bod cam sefyll. Felly gei Bro Teifi y cyfle i sgori pwyntiau cyntaf nhw o'r gêm. O, mae honni di mynd ymlaen, dweud y fawn o ragor o rwystr digaeth i Bro Teifi. Fan nhw jyst yn dweud i pawb jyst cyflymu pethau fyny. 2 munud ar ôl, maen nhw'n dweud. Osgwr mae'n gryf gan Bro Teifi a maen nhw wedi llwyddo cipio hi. Oes na wagle ar y tu allan, na'r oes. A nawr mae Brodyr yn carlamu lawr y ca. Nhw wedi sicrhau y mefion hefyd ar y tu allan. Ydy hi'n mynd i fynd y holl ffordd? Na di, ond mae wedi danwytho a cadw y bêl yn fyw. A mae gwagleoedd dros y lle i gyd, a mae Brodyr wedi cymryd mantais llawn. A di fynd dan y pist i sgori eto. Brodyr i mewn i'r 40au. Gyda'r Josiad i ddod. Josiad just yn mynd heibio'r postyn. Yn weld o unwaith eto, bylchau just yn rhy fawr fan'na. Cais arall i nhw yn y rownd defynol yma o gwpan dan 14. Gêm olaf y dydd, munudau olaf y dydd. Yn gobeithio bod chi wedi joio ein cwmni. Cic dda iawn i lawr i'r llinell 5 metr fyna. Ond na chi, diwedd y gêm. A mae Brodyr yn pencampwyr. Maen nhw'n dathlu ar y ca. Maen nhw di ennill y cwpan o dan 14, y merched. Maen nhw wedi curo ysgol Bro Teifi o 4-3 pwynt i ddim. A nhw sy'n mynd i dathlu heno, llongyfarchiadau mawr i Brodyr. A diolch yn fawr am wylio.